Hello student, in standard 9, subject science 2, chapter energy flow in ecosystem. In this chapter, we are learn about the various cycle. In this segment, today, here we consider about the carbon cycle. आपण निसर्गातील जैव भू रासायनिक चक्रांची माहिती या प्रकरणामध्ये घेत आहोत. या प्रकरणामध्ये आपण समजून घेतलंय की जैव भू रासायनिक चक्र कशा प्रकारे काम करत असतात. त्यामध्ये आपल्याला कार्बन चक्र, ऑक्सिजन चक्र, नायट्रोजन चक्र यांचा आपण या प्रकरणामध्ये अभ्यास करणार आहोत. व्हॉट इज कार्बन सायकल? The circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called the carbon cycle. कार्बनचे वातावरणातून सजीवांकडे आणि सजीवांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा वातावरणाकडे होणारे अभिसरण व पुनर्चक्रीकरण म्हणजेच कार्बन चक्र होय. हे एक लक्षात घ्या. कार्बन चक्र हे एक महत्त्वाचं जैवभू रासायनिक चक्र आहे. जैवभू रासायनिक चक्र म्हणजे काय? द बायो जिओ केमिकल सायकल. Abiotic carbon atom are circulated and recycled into the biotic form mainly through the photosynthesis and the respiration. कार्बनचा अणू हा अजैविक घटक आहे आणि तो प्रकाश संश्लेषण आणि श्वसन क्रियेद्वारे तो जैविक अभिसरण आणि पुनर्चक्रीकरण क्रियेमध्ये समाविष्ट होत असतो. आपण एका ऑडिओ व्हिज्युअल क्लिपद्वारे ही क्रिया समजून घेऊया. Carbon concentration in atmosphere is 0.03%. Circulation of carbon from atmosphere to biosphere, hydrosphere, lithosphere and returns back to atmosphere is known as carbon cycle. From atmosphere, CO2 enters into plants through photosynthesis to synthesize food particles. CO2 enters into terrestrial organisms when the plants are eaten by them. When these organisms die, it enters into soil. CO2 enters into water as carbonates, which are helpful for aquatic plants to perform photosynthesis. In rocks, it is available as limestones. How CO2 returns to atmosphere? From fossil fuel, from respiration of animals, from burning of wood, release of smoke from motor vehicles and industries, extraction of fuels, cement manufacturing, deforestation. If the amount of CO2 increases in the atmosphere, it leads to the disturbance of natural carbon cycle. Release of chlorofluorocarbons CFC from air coolers and refrigerators leads to depletion of ozone layer and global warming. We should always try to maintain the carbon concentration that is 0.03%. यात आपण पाहिलं की कार्बन डायऑक्साईड हा वातावरणामध्ये कशा पद्धतीने अस्तित्वात येतो आणि शिवाय तो निसर्गामध्ये सर्वत्र कशा पद्धतीने आढळतो. पुस्तकात दिलेल्या ह्या छायाचित्रातून आपल्याला सहज समजू शकेल की कशा पद्धतीने कार्बन चक्र हे कार्य करत असतं. हिरव्या वनस्पती प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेद्वारे CO2चं कार्बोदकामध्ये रूपांतर करत असतात. तसंच त्या प्रथिने आणि त्याच्यामध्ये मेद म्हणजे प्रोटीन आणि लिपिड्स यांच्याद्वारे ते कार्बनी पदार्थही तयार करत असतात. शाकाहारी प्राणी वनस्पती खात असतात आणि शाकाहारी प्राण्यांना मांसाहारी प्राणी खात असतात. म्हणजे वनस्पतीकडून जैविक कार्बन शाकाहारी प्राण्यांकडे जातो आणि शाकाहारी प्राण्यांकडून मांसाहारी प्राण्यांकडे जातो आणि नंतर मांसाहारी प्राण्यांकडून सर्वोच्च भक्षक प्राण्यांकडे तो संक्रमित होत असतो.
ही संपूर्ण प्रक्रिया ही कार्बनची हा सगळा प्रवास आहे. त्यालाच आपण या प्रक्रियेला कार्बन चक्र असं म्हणत असतो. त्याची रासायनिक अभिक्रियासुद्धा पुस्तकामध्ये दिलेली आहे. तीसुद्धा तुम्ही समजून घेऊ शकता. पहिली अभिक्रिया ही वनस्पतीमध्ये कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेऊन त्यापासून क्लोरोफिलच्या मदतीने ग्लुकोज तयार करतात आणि दुसऱ्या खालच्या अभिक्रियेमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे त्या ग्लुकोजचं विघटन होऊन ऑक्सिडेशन होऊन तंतुकणिका म्हणजे जे मायटोकॉन्ड्रिया जे असतात त्या कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा रिलीज करत असतात आणि ऊर्जा निर्माण करत असतात. असं ह्या दोन्ही अभिक्रियेमधून आपल्याला दिसून येतं. तर या सगळ्या जो सर्वोच्च भक्षकाकडे गेल्यानंतर शेवटी काय होतं की सर्व भक्षकांचं जीवाणू आणि बुरशीच्या सारख्या कीटकांकडून विघटकांकडून अपघटन होऊन CO2 हा पुन्हा मुक्त होत असतो. अशी संपूर्ण प्रक्रिया ही आपल्याला दिसून येते आणि तो म्हणजे एका सजीवाकडून दुसऱ्या सजीवाकडे कार्बनचं अभिसरण चालू असतं. अभिसरण म्हणजे काय, रिसायकलेशन चालू असतं आणि हे मृत्यूनंतरसुद्धा सजीवांच्या मृत्यूनंतरसुद्धा कार्बन निसर्गाकडे येतो आणि परत सजीवांकडे जातो. आता पुन्हा एका ऑडिओ व्हिज्युअलने आपण पुन्हा हे चक्र नेमके कसे चालते ते बघूया. You hear the word carbon cycle. The important keyword over here is carbon. First, you have to understand this carbon is one of the basic elements of all living organisms. The reason I say that is because every living organism goes through the process of respiration. Respiration is basically the action of breathing. So we take oxygen, right? And then we release carbon dioxide. But it is not that simple. Our body cells use oxygen to get energy from the food we eat, and the byproduct of breaking food by oxygen is carbon dioxide. That's how energy is released. You will find a similar process in a mechanical device. In order to make a mechanical device work, there has to be a production of heat and light. And if you see a car engine and a rocket engine, both work by combustion. Combustion is a chemical process in which substances like petrol, diesel reacts with oxygen to produce heat. Again, even here carbon dioxide and carbon monoxide is a byproduct. So anyway, whether it is respiration or combustion, carbon dioxide is released into the atmosphere. Once the carbon dioxide is out there in the atmosphere, the next step is the entry of the carbon dioxide in the photosynthetic process. When we say the word photosynthetic, immediately think of plants, trees and algae, because trees and plants consume carbon dioxide and release oxygen. So basically the trees and plants use energy to reproduce. It is done by taking in carbon dioxide and releasing oxygen. Look at this amazing part of nature. On one hand, the human being and mechanical devices have a certain way of functioning. And then on the opposite side, there are trees, plants, algae, even they have their own way of doing things, which is completely opposite to us. You see, there is a fine balancing act going on. Of course, the problem comes when one of the side increases or decreases in population. Anyhow, the carbon dioxide enters into the photosynthetic process. Now in the next step, you have to realize that even plants and trees grow. Therefore, even they generate and release carbon dioxide. Now some of the carbon dioxides are released through its leaves and roots during the day. Then most of the carbon dioxide is contained within the plant tissue. Now if you can recollect the ecological pyramid, in that we have read that plants, trees and algae are called producers. And herbivorous animals feed on these producers for food and energy. When an animal consumes plants, the carbon compounds from the plant enters into the animal. And then in the final step, when plants and animals die, bacteria and fungi feed on the decays of dead plants and animals. This process is called decomposition. And again the byproduct is carbon, which returns to the atmosphere. This entire cycle is called as carbon cycle. Thus, we consider about the entire topic of the carbon cycle through this audio visual clip. In this clip, there are also some points given in the book are considered. Carbon dioxide is released into the atmosphere through abiotic process like burning of the fossil fuels, woods, forest fires, volcano, and the oxygen is released into the atmosphere by the biotic process of photosynthesis.
and CO2 through the respiration, and the equilibrium of the oxygen and carbon dioxide gases in the atmosphere is maintained by the plants. वनस्पतींमुळे वातावरणातील ऑक्सिजन व कार्बन डायऑक्साईड यांचा समतोल राखला जातो. हे या गोष्टींवरून आपल्याला समजून येतं आणि अशा पद्धतीने तुम्ही हे मुद्दे तुमच्या वहीत लिहून घ्या. त्याच्यातले रिॲक्शन्स महत्त्वाचे आहेत, त्याची आकृतीसुद्धा महत्त्वाची आहे. धन्यवाद.